Hello friends, welcome to English with Richly. இந்த வீடியோவில் இங்கிலீஷ் கிராமர் அண்ட் எக்ஸசைசஸ் 3 புக்கில் உள்ள யூனிட் 4 ஜாயினிங் வேர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். Read the following sentences and notice how they are joined. The joining words are printed in italics. The little boy fell down in the street. He cut his knee. First sentence, the little boy fell down in the street. Next sentence, he cut his knee. இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் நாங்கள் சேர்க்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஜாயினிங் வேர்ட் and. The little boy fell down in the street and cut his knee. The little boy is the subject of the both verbs in the joined sentences, so it is not necessary to put he. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் வர த லிட்டில் பாய் செகண்ட் சென்டென்ஸுக்கும் அதுவே சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதால ஹீ என்ற ப்ரனவுனை போட்டு ரிப்பீட் பண்ணாமல் அதுக்கு பதிலாக அண்ட் என்ற ஜாயினிங் வேர்டை போட்டு ஹீயை கட் பண்ணி சென்டென்ஸை உருவாக்குவோம். த லிட்டில் பாய் ஃபெல் டவுன் இன் த ஸ்ட்ரீட் அண்ட் கட் ஹிஸ் நீ. Anne is a clever girl, her sister is stupid. Anne is a clever girl, but her sister is stupid. இந்த பட் என்ற ஜாயினிங் வேர்ட் ரெண்டு வேறுபட்ட வித்தியாசமான ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் இந்த ஜாயினிங் வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள், கிளவர் கேர்ளுக்கு ஆப்போசிட் வேர்ட் ஸ்டூபிட். கிளவர் கேர்ள் அது மாதிரி அதுக்கான கண்ட்ராஸ்ட் வேர்ட் ஸ்டூபிட் என்றதுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஜாயினிங் வேர்ட் பட். Anne is a clever girl, but her sister is stupid. இதில் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு கமா யூஸ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு பட் என்ற சென்டென்ஸ் வரும். Ali felt ill. He stayed in bed all days. Ali felt ill, so he stayed in bed all days. இதில் பார்த்தோம்னா Ali felt ill என்ற சென்டென்ஸையும் he stayed in bed all days என்ற சென்டென்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் so என்ற ஜாயினிங் வேர்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். The joining word so expresses a consequence or result. Notice the comma before so. இந்த so என்ற ஜாயினிங் வேர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு விளைவுகளை குறிக்கும். அதுபோல் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸுக்கும் so என்ற ஜாயினிங் வேர்டை இணைக்கிற அந்த சென்டென்ஸுக்கும் இடையில் ஒரு comma வரும். Join the following pairs of sentences using and, but or so. When you use and, don't repeat the same subject. When you use but or so, remember the comma. And, but, so என்ற ஜாயினிங் வேர்டை யூஸ் பண்ணி கீழே உள்ள சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ண வேண்டும். பட் யூஸ் பண்ணும்போது so யூஸ் பண்ணும்போதும் அந்த சென்டென்சஸுக்கு நடுவில் கமா வரும். அதுபோல் and யூஸ் பண்ணும்போது சப்ஜெக்ட் ரிப்பீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேணும். Some pupils work hard, others are lazy. Some people work hard என்ற சென்டென்ஸுக்கு ஆப்போசிட் சென்டென்ஸ் others are lazy. ஸோ ரெண்டு வேறுபட்ட கருத்துக்களை நாங்கள் ஒன்றாக்கும் போது அதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஜாயினிங் வேர்ட் பட். Some pupils work hard, but others are lazy. He put on his hat and coat. He went out of the house. He put on his hat and coat and went out of the house. இந்த சென்டென்ஸில் and என்ற ஜாயினிங் வேர்டை போட்டு ஜாயின் பண்ணுறதால he என்ற ப்ரனவுன் ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருக்க வேண்டும். I was very tired last night. I went to bed early. I was very tired last night and went to bed early. Tom had no money in his pocket. Jack lent him 6 pence. Tom had no money in his pocket, so Jack lent him 6 pence. The sun is shining, it is still very cold. The sun is shining, but it is still very cold. The doctor got into his car, he drove quickly to the hospital. The doctor got into his car and drove quickly to the hospital. Ahmed went to a university in America. He stayed there for 3 years. Ahmed went to university in America and stayed there for 3 years. Mr. Smith earns a lot of money. He never saves a penny.
Mr. Smith earns a lot of money, but he never saves a penny. It was a very cold morning. We put on our coats. It was a very cold morning, so we put on our coats. The farmer is a strong man. He cannot lift that heavy sack. The farmer is a strong man, but he cannot lift that heavy sack. The sailor jumped into the sea. He swam to the ship. The sailor jumped into the sea and swam to the ship. Jack lost his watch. He had to buy another one. Jack lost his watch, so he had to buy another one. In the following sentences, the word in italic can be called joining words of time. People must take off their shoes before they enter the mosque. இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தோம்னா பிஃபோர்ன்றது ஜாயினிங் வேர்ட். Henry got a job in a bank after he left school. இந்த சென்டென்ஸில் வர after ஒரு ஜாயினிங் வேர்ட். Tom's grandfather was nearly 90 years old when he died. இந்த சென்டென்ஸில் வர when ஒரு ஜாயினிங் வேர்ட். Tom's grandfather lived until or till he was nearly 90 years old. Until or till என்றது ஒரு joining word. Before முன்னர், after பின்னர், when போது, until அல்லது till வரை. Join the following pairs of sentences using before, after, when or until or till. Ahmed worked very hard. He was at the university. Ahmed worked very hard when he was at the university. Most children do not go to school. They are 6 years old. Most children do not go to school after they are 6 years old. Henry stayed at school. He was 17 years old. Henry stayed at school until he was 17 years old. She never takes her baby out. It is raining. She never takes her baby out when it is raining. You must always wash your hands. You have a meal. You must always wash your hands before you have a meal. The lesson began. The bell rang. The lesson began after the bell rang. The sick girl stayed in bed. She felt better. The sick girl stayed in bed until she felt better. Pupils must understand the question. They can answer them. Pupils must understand the question before they can answer them. Ahmed lived in Cairo. He was 20 years old and then he went to America. Ahmed lived in Cairo before he was 20 years old and then he went to America. Millions of men returned to their homes. The Second World War ended. Millions of men returned to their home when the Second World War ended. The old man lived in the same cottage. He died. The old man lived in the same cottage until he died. The doctor said, "You will feel better. You have taken this medicine." The doctor said, "You will feel better after you have taken this medicine." Thanks for watching.